Hello everyone, welcome to Adrenalin. ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ജനറൽ ഫാർമക്കോളജിയിൽ വരുന്ന കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്സ് ആണ്. സോ ദ ഫസ്റ്റ് വൺ, പ്ലാസ്മ ഹാഫ് ലൈഫ്. അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ പ്ലാസ്മ ഹാഫ് ലൈഫ്? ഇറ്റ് ഈസ് ദ ടൈം required for the plasma concentration of a drug to decrease by 50% of its original value. നമ്മൾ ഒരാളുടെ ബോഡിയിൽ ഒരു ഡ്രഗ് ഇഞ്ചെക്റ്റ് ചെയ്യും. ആ ഒരു ഡ്രഗിന് കൊടുത്തതിൽ നിന്ന് നേരെ അവരുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ പകുതിയാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര സമയം എടുക്കുന്നോ ഇറ്റ്സ് പ്ലാസ്മ ഹാഫ് ലൈഫ്. ഓക്കെ, സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദ പ്ലാസ്മ ഹാഫ് ലൈഫ് ഓഫ് ദ ഡ്രഗ് ലിഗ്നോക്കെയിൻ ഇസ് അബൌട്ട് 1 hour. എന്ന് വെച്ചാൽ ലിഗ്നോക്കെയിന് 1 മണിക്കൂർ വേണം അതിൻ്റെ ഇനിഷ്യൽ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ നിന്ന് അതിന് 50% ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ആൻഡ് ഫോർ ആസ്പിരിൻ ഇറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് 4 hours, കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതലാണ് പ്ലാസ്മ ഹാഫ് ലൈഫ്. സോ നമ്മൾ എന്തിനും ഒരു ഡ്രഗിൻ്റെ പ്ലാസ്മ ഹാഫ് ലൈഫ് നോക്കുന്നത്? വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്സ് ക്ലിനിക്കൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ്? ഫസ്റ്റ് വൺ, ടു ഡിറ്റർമൈൻ ദ ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ഡ്രഗ് ആക്ഷൻ. ഒരു ഡ്രഗ് നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ ഡ്രഗ് എത്ര സമയം വരെ ബോഡിയിൽ ആക്ട് ചെയ്യും എന്നതറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സെക്കൻഡ് വൺ, ടു ഡിറ്റർമൈൻ ദ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഡ്രഗ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ. ഒരു ഡ്രഗ് കൊടുത്തിട്ട് അത് പിന്നെ അടുത്തത് കൊടുക്കേണ്ടത് എത്ര സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ആൻഡ് ഓൾസോ ടു എസ്റ്റിമേറ്റ് ദ ടൈം റിക്വയർഡ് ടു റീച്ച് ദ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ്. ഒരു ഡ്രഗ് അതിൻ്റെ നമ്മുടെ ഒരു ബ്ലഡിൽ ഒരു സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര സമയം വേണ്ടി വരും എന്ന് ഒരു എസ്റ്റിമേഷൻ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടും കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഈ പ്ലാസ്മ ഹാഫ് ലൈഫ് ഒരു ഡ്രഗിൻ്റെ അറിയുന്നത്. ആൻഡ് a drug is almost completely eliminated in 4 to 5 half-life after single administration. So in this figure, we can see the plasma half-life, and we can say half-life as the time which the drug has lost half its maximum concentration. Okay. So next about the factors that can influence or affect plasma half-life. First one, for certain drugs, they're having high plasma protein binding capacity. So such drugs will have a longer duration of action. Their plasma half-life will be also longer. So at that time when we inject another drug that can displace the first drug from the plasma protein, that can interfere with the plasma half-life. So as a result, the plasma half-life of the first drug will get reduced. Okay, that is the first factor. And the second factor, usually ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈം കഴിയുമ്പോൾ ഈ നമ്മൾ കൊടുത്ത ഡ്രഗിനെ നമ്മുടെ ലിവറോ കിഡ്നിയോ ഒക്കെ പുറത്തേക്ക് തള്ളും. ബട്ട് വെനെവർ ദർ ഈസ് എ പേഴ്സൺ ഈസ് ഹാവിങ് എ ലിവർ ഡിസീസ് ഓർ കിഡ്നി ഡിസീസ്, ഡ്രഗിനെ അങ്ങനെ നമുക്ക് പുറന്തള്ളാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇൻ സച്ച് കേസസ് ഓൾസോ ദ പ്ലാസ്മ ഹാഫ് ലൈഫ് വിൽ ഇൻക്രീസസ്. ആൻഡ് ദ തേർഡ് വൺ, certain drugs metabolism is done by certain enzymes like cytochrome P415. So when we are using certain inhibitors for inhibiting such enzymes, their metabolism what happens. In such conditions also the plasma half-life will be of that particular drug will increases. And fourth one, in conditions like cardiogenic shock, cardiac failure or hypovolemia, there will be decreased renal blood flow. In such conditions also we cannot excrete such drugs out from our body, so their plasma half-life will increases. This is all about our plasma half-life. Okay, about its definition, example, clinically important, and certain factors that are affecting the plasma half-life. And next about the therapeutic index. What is this? Basically it is an index of drug safety. Okay, so we can say therapeutic index as a ratio of median lethal dose of the drug to median effective dose of the drug. Simply we can say that it is the blood concentration at which a drug becomes toxic and the concentration at which the drug is effective. Okay, here the LD50, it is the dose of a drug which is lethal for 50% of the recipients. That means the minimum amount of a drug that causes adverse effect in 50% of the population. Okay, and ED50, it is the dose of the drug which will produce the desired effect in 50% of the population. Or we can say like that, the
quantity of a drug that can produce desired therapeutic effect in 50% of the population. Okay. So we can say that higher the value of the therapeutic index, safer will be the drug. These examples are very important. A drug that is having higher therapeutic index or means higher safety, that is penicillin G. And for digitalis, lithium, phenytoin, these all drugs are having narrow therapeutic index. So in this graph, we can see ED50, LD50. TD50 or LD50 that means toxic effect. Toxic effect in the 50% population adverse effect create the minimum amount of drug that cause adverse effect in 50% of the population. And ED50 the quantity of 50% population our population therapeutic effect amount of drug that is CD50. Okay. And LD50 50% population adverse effect create minimum amount of drug that is LD50. Our ratio is therapeutic index, and it is the value of it is an index of drug safety, and higher the value of therapeutic index, safer is the drug. So that's all about therapeutic index. Thank you.